Hello! Welcome back to my channel, guys! And bago tayo magpatuloy or before we proceed, please click the subscribe button and also the ring of the bell button para ma-notify naman po kayo kung meron akong mga bagong video. Okay, this time guys, ang ating topic or our topic is about how to use multi-tester. Okay? How to use multi-tester. Okay, so we call this multi-tester. So paano ba ito ginagamit? Okay guys, so how to use this multi-tester. Okay, number one guys, ang isang gamit nito, okay, number one is to measure voltage. Okay, number one is to measure. Okay. To measure. Okay, ano ba yung mini-measure niya? Number one is voltage. Okay, measure voltage. Okay. So, paano ba ginagamit? Pag tayo po ay measure ng voltage. Okay? So, voltage guys, we have two kinds of voltage. Okay? Number one is, we call it AC. Okay? Or the alternating current. Okay? AC or alternating current. Okay. Okay, alternating current. So, ano po ba yung alternating current? What is alternating current? Okay, alternating current guys, yun po yung ating kuryente. Okay. That is our everyday use in our, okay. Let's say for example, we are going to plug our television, okay, our electric fan, our gadget, okay, na-plug po natin sila sa wall, sa saksakan natin. So that is alternating current. Okay, so paano ba natin mas measure? Sometimes kasi guys, okay, minsan nagtataka tayo, ba't wala tayong kuryente? Okay, so, lahat na lang ng saksakan o lahat ng outlet, tinatry natin, but still, we have no power. Okay? So, how to measure kung meron talagang power, okay, na lumalabas sa ating mga socket. Okay? So, we need tester. Okay? So, to measure the voltage or voltage ng alternating current sa ating mga socket, okay? So, you need multi-tester. Okay? So, meron po siyang nalagay dito, V. Okay? Meron siyang V. Okay? Lalapit ko lang sa inyo. Okay? So, para makita niyo maigi. Okay? So, yan guys. So, meron siya dito. Okay, kulay red. Okay, the color red, it means this is for alternating current. Okay, to measure alternating current. Okay, so meron siyang 10, 50, 250 and 1,000. So what does it mean? So meaning, if you want to measure, okay, voltage in alternating current, na alam naman po natin na siguro hindi siya lalagpas ng 10 volts. Okay? Let's say for example, yung ating mga charger. Okay? Mababa po yan. Okay? Let's say for example, magme-measure kayo ng output ng transformer. Okay? Na below 10 volts. So, pwede natin ilagay siya sa 10 volts lang. So, okay. Let's say for example na magme-measure kayo ng below 50. Okay.
So, pwede nyo siyang ilagay sa 50. Okay? Let's say, for example, like our outlet. Okay, our outlet is mostly 220 volts. Okay? So, be careful, guys, when you are measuring our outlet, 220 volts, huwag nyo po ilalagay sa 10 and 50. Okay? Lagay nyo siya, pwede sa 250 or sa 1,000 ang range po niya. Okay? Sa 1,000, safe na safe, hindi masisira ang ating multi-tester. Okay? Kung sinusukatin ang ating outlet. Okay? So, pwede 250, dahil 220 naman po siya, pwede siya sa 250, but the safest is sa 1,000. Okay? Voltage 1,000. So, yun po yung ginagamit to measure our outlet. Okay? In our house. So, yun po ang ginagamit pagsukat ng alternating current. Okay? So, pangalawa po, the second is the DC. Okay? DC. Okay? So, ito po yung pangalawang voltage na sinusukat natin. So, this is direct current or the direct current. Okay? Po yung direct current na sinatawag DC. Okay, so paano naman po mini-measure yan? Yung ating po mga direct current, yan po yung mga sinasaksak natin sa ating mga cellphone. Yan. DC po yan, direct current. Okay? Yung po ating mga ginagamit sa ating mga maliliit na gadget. Okay, yan po ay DC, direct current. Let's say for example, okay, you want to measure the charger, okay, the charger of our gadget. Okay, so we have two. Okay, we have here, okay, from 0.01. Okay, guys, I will show you. So in this case we have 0.01 up to 1,000 volt DC. So ibig sabihin, guys, this tester can measure from 0.1 to 1,000 volts DC. Okay? So, kahit siya. Okay? Like our charger po natin ng mga cellphone natin, usually siya ay 4 volts. Okay? 4 volts and below. So, to measure, so yun siyang sukatin, lagay nyo lang po sa 10 ang range at kayang-kaya nyo na pong sukatin yan. Okay? So, yun po yung pagsukat ng ating mga charger at DC. Okay? And also, the battery. Okay? Yung ating po mga battery, pwede pong sukatin siya. Dito nyo po isi-set. Okay? Dito po ang setting pag mga battery ang ating sinusukat. Okay? Yung mga AA, AAA na mga battery, pwede siya masukat. Ang AAA battery po, saka yung AA battery, ay nag-range po siya ng 1.5 volts. So, pwede nyo siya lagay sa 2.5. Okay? So, ngayon, tuturo ko sa inyo how to read. Okay? Okay, remember guys, okay? This one is for, okay? The red one, okay? The figure in the red letter, in the red figure, the red color is for AC, okay? To measure the voltage in alternating current or the voltage. And the example dito yung ating mga outlet. And the other end, and the other side is, this one is for to measure the voltage also, but direct current. Okay, like the battery, the charger. Okay, we use all of these range. Okay, so how to read? Okay, how to read? Let's say for example, guys. Say for example, you are going to measure the voltage of the battery. Okay, so the battery is usually that is 1.5 volts. Okay, so lalagyan nyo lang po siya, okay, sa 2.5 kasi kayang-kaya niyang i-hold yung 1.5. So pag siya pumalo yung ating meter, okay, pag pumalo yung meter natin,
dito po tayo dito tayo magka-count. Okay? Sa 2.5, ang ating pong meter is 250. Okay? That's 250. Okay, ko-convert lang po siya. Siya ay magiging 2.5. Okay, dyan po yung range niya. Dyan po ang basa. Ngayon, pag pumalo itong kanyang indicator, so makikita nyo, dito kayo magbabasa. Okay, sa 250 na nakasulat. Okay, yan po yung kanyang range. Okay, let's say for example, sinusukat nyo yung battery na AAA, AA. So, dito kayo titingin. Pag pumunta dito yung meter, sabihin, that is good battery. Okay? So, hanggang dito lang siya. So, lower than that, sabihin, mahina na yung voltage ng battery. Okay? And also, ganun din, to measure the alternating current, the voltage, dito kayo titingin. Okay? I-set lang siya. Sa nakaset, let's say for example, sa 1,000, ang tingin naman po natin is dito sa 10. Okay? So, multiply nyo lang siya ng, to make it 1,000, 10 times 100, okay, is 1,000. Okay? So, dyan lang po ang tingin natin. Okay? So, sabihin, pag pumunta dito, 1,000 volts, okay, sa 800, 600, 400, 200 volts. So, yun po ang ating range. Okay? So, very simple. Okay? Kung 50 naman po, so doon tayo magbabasa sa 50. Okay? Kung sa 50 po nakalagay, sa kabila, ganun din, 50, AC. So, ang basa po natin dito sa 50. Okay? So, doon po tatapat yung ating pointer. Okay, guys? So, yun lang po. Very easy. And the next one is, okay, saan ba ginagamit to? To measure the resistance. Okay? So, ginagamit po yung multi-tester to measure the resistance. Okay? Ano po ba yung resistance na sinasabi na ito? Mostly po, yung resistance ay makikita natin o masusukat natin siya sa mga resistor. Okay? Sa mga resistor, masusukat natin yung resistance nila. Okay? So, ginagamit po yan. Meron tayong range from 1. Okay, from 1, meron tayong range na from 1 or from times 1 to times 10K. So, it depends kung ano po yung susukatin natin na resistance. Okay, sa mga resistor po, alam naman natin yan, kung anong value yung susukatin natin, dahil meron siyang value, yung mga resistor. Okay, alam natin kung tama pa yung sukat niya, yung measurement niya, yung kanyang resistance, o hindi na. Okay? Sa mga resistor naman guys, meron tayong separate video yan, how to measure, okay? Or how to read the resistor. Okay? So, kung times 10K siya, ito lang po kayo sa times 10 din, magbabasa. Okay? So, dito po sa taas, ang basa. Okay? Pag mga resistance po ang ating susukatin, dito po ang basa sa taas. Sa taas po ang basa. So, i-multiply lang po natin siya. Let's say, for example, nakalagay po tayo sa times 1, and then sinukat natin yung resistance. Pumunta siya sa 5. Let's say, for example, sa 5 siya pumunta. So, 5 times 1 is equal to 5. So, ang sukat niya is 5. Okay, ang resistance niya is 5 ohms. Let's say, for example, nasa 10K naman po ko siya. And then, sinukat nyo siya. Pumunta sa 20. So, i-multiply po lang ninyo 20 times 10K is equal to 200K or 200 kilo ohms ang kanyang resistance. So, ganun po. Ganun din po ang times 1K. Kung saan tumapat, multiply sa times 1K. So, yun po. Ito po yung gagamitin nyo na sukat. Okay, guys. So, yun po yung gamit ng resistance. Okay. So, sa capacitance naman po, capacitance. Number 3 is the capacitance. Ito naman po yung measurement ng lakas, okay? O yung kanyang capacity, o yung kapasidad.
Okay, kaya nga po capacity, capacitance. Capacity ng isang, let's say for example, ng capacitor. Okay? So, dun po, makikita natin, dito rin po tayo nagbabase. Okay? Ito rin pong range na ito ang ginagamit natin when we are measuring the capacitance. Okay? So, from times 1 to times K. Pero this time, ang titignan lang po natin dito, yung kanyang capacity. Okay? So, wala siyang sukat. So, for example, okay, I have here, okay, I have here a capacitor. Okay? So, let's say for example, this one, guys. Okay? So, this is 10 microfarad. Okay? So, para ma-measure natin siya, so, kagaya ko mga technician, alam na po namin. No? Alam na natin kung anong nalagay natin na multiplication. Sa ganitong kababa, ilalagay ko sa 1K. Okay? So, para masukat, ganun lang po. Oh. Okay, ito nyo, bumabalik siya. So, ibig sabihin, this capacity is meron siyang, this capacitor, meron siyang capacitance na maganda. Okay, na mabilis siyang bumalik. So, yun po yung kanyang gamit. Okay, so yun din po ang kanyang ginagamit. Okay, so yun po yung capacitance. Okay, and pang-apat po, letter D is to measure the current. Okay. Okay, current. Yan po naman ginagamit. Kung gusto niyo makalaman yung lakas, okay, current ng inyong voltage, pwede rin po ito. Okay. Gamitin nyo current. Pwede siya, meron siyang choices. Meron kayong choices para sa current na 250, 25, and 2.5. Okay. And then, ang pagbabasa po sa current ay ganun din po. Para po siyang sa voltage. Dito rin po siya nakabase sa 250. Okay? So, tatapat nyo lang po siyang ganyan. At masusukat nyo na yung current niya. Okay? So, yun po. Dito rin po ang basa sa 250. Ilagay sa 2.5. 2.5 po yung 250. Okay? I-convert nyo lang po. Pag ilagay sa 25, yung 250, magiging 25 na lang. So, yun po yung gamit ng this side. Okay, to measure. This one is to measure current. Okay, isa-isahin po natin. This one is to measure voltage, the AC, alternating current. Okay, like our outlet. And this one is to measure, okay, measure the resistance and also the capacitance. And this one is to measure the voltage or the DC or direct current voltage, okay, like our adapter. And this one is to use, this side is to use to measure the current. Okay, so as you can see guys, this is special tester. Meron siyang, okay, meron siyang automatic na pagsukat ng battery. Okay, meron siyang 1.5 volts and 9 volts. So yun po yung mga battery na available natin. Lagay nyo lang siya dyan. And then, malalaman nyo na kung siya ay buo. Okay? Meron siyang nakalagay na bad and good. Okay? Pero special tester lang po ito. Sa ibang tester, wala po siyang nakalagay na ganito. Okay? So, this one, mabilis po magsukat ng battery dahil meron siyang selection na pang battery. 1.5 to 9 volts. So, malalaman nyo agad pag pumalo siya, bad or good battery. Okay? So, yun po ang mga gamit ng multi-tester. And also, guys, isang tip ko sa inyo. Okay, tip. Meron akong tips. Okay? Pag mag-measure po kayo ng resistance, okay? Let's say, for example, you are going to times 10, okay? To measure the resistance, okay? Pagdidikit nyo lang muna silang dalawa. The negative and the positive probe, just connect the two. Okay? And then calibrate. Before na mag-measure kayo ng resistance, be sure na mapupunta yung pointer sa 0. Okay? Calibrate. Okay? Put the positive and the negative probe together and then calibrate. Make it 0. Okay? And then
measure. Okay, measure the capacitance, the resistance, and the current. Okay, and also, every time na pupunta kayo dito sa range na to, always calibrate. Okay, to measure the resistance and the capacitance, always calibrate. Okay, like this one, you are going to use 10 times 10K, so you have to adjust, you have to calibrate. Okay, you have to put the meter into 0. Okay, so every time na nag-change kayo, nagbabago-bago din po yan. Okay, so you have to adjust, you have to calibrate every time you use the capacitance and the resistance measurement. Okay, so yun po yung tips natin. Okay, so and also tip number 2, be careful. Okay, be careful to use this probe. Okay, the black one is for the negative and the red one is for the positive. Okay, so remember nyo lang po guys yan. Okay, so ito po yung mga gamit ng ating multi-tester. Okay, so napakalaga po nito guys sa mga nag-aaral po ng electronics, electrical, and also the computer, educational, and also tayong mga taong bahay, na hindi tayo makalabas. So, much better na meron po tayong multi-tester. Para pag mga maliliit na problema, pwede natin malaman kung ano ating solusyon na gagawin. Okay? So, ito pong multi-tester, may nabibili po na mura lang sa mga bangketa, pero hindi po yung reliable, hindi ko po yung marirecommend. Mura lang po siya, nagagamit naman po, pero minsan ay nagkakaroon po ng problem. So, pwede kayong bumili doon, mga 150 lang, 200. Pero recommendation ko po, okay, bili lang po kayo, no? Bili lang po kayo ng medyo mahal na multi-tester. Okay, mga around 1,000 pesos. Pwede na po yon. So, magandang klase na po yon. So, yun po yung halaga ng ating multi-tester. Okay? So, guys, ito po yung aking ma-share sa inyo about how to use multi-tester. Saan ba ginagamit to? Una, sa pagsusukat ng voltage. Okay, and then the resistance, and also we use this multi-tester to measure the capacitance and the current. Okay, so that's all guys, and thank you for your watching, and sana natuto kayo sa video na ito. And sa mga related videos, meron po ako how to measure resistance, capacitance, and the current, the voltage. So meron tayong mga separate video dyan. Search nyo lang po sa channel ko. And sure na matututo po tayo. Okay? So, thank you guys. And please naman po, before you go, please click the subscribe button and also the bell or the ring button para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. And also, please share and like this video, lalo-lalo na sa mga nangangailangan ngayon sa online nating pagtuturo o pag-aaral, mga nag-aaral po ng mga electronics, vocational, computers, and also sa mga high school student, kailangan din po nila to. And please share and like. Okay guys, thank you. And just keep safe, okay? And